So, hello class, kamusta? So, SAS 15 and SAS 16 ang last SAS na pag-uusapan natin at i-discuss natin ngayon, which is the last SAS under second period. So, yes, two-third na tayo ng modules natin sa buong SEM na to. So, anong ibig sabihin nun? 66.66% na tayo. Ibig sabihin, konting kembot na lang matatagpos na ulit natin ang SEM na to. So, yun kapit lang at walang bibitaw. Okay? So, kaya yan. Okay? Yan. So let's begin our discussion with SAS number 15, which is the indifference curve approach and the budget constraint. So previously, before tayo mag-move sa i-discuss yung indifference curve approach, magbigay muna tayo or i-recap muna natin yung mga pinag-usapan natin previously. So short review lang tayo. Ayan. So previously, we talked about the consumer's behavior. So gusto nating maintindihan paano nga ba mag-behave si consumer. Kasi kung ikaw yung manager, kung ikaw yung may business, napaka-laking factor naman if mabivisualize at mapre-predict mo kung paano mag-behave si consumer. Kasi bakit? Malalaman mo kung ano yung susunod na move nila. Ano ba yung gusto nila at kung ano yung ayaw nila, kung okay na ba sa kanila yung price na to or hindi, kung kailangan pa ba ng quality, dagdagan yung quality, or baka naman sakto lang siya at hindi mo na siya kailangan dagdagan pa ng cost. Yung mga ganong bagay. So, in a simple term is mas malaki yung factor or makakapag-strategize ka ng maayos if alam mo kung paano nagbe-behave yung consumer mo, di ba? Kaso nga lang, sabi natin, consumer behavior is subjective. Ibig sabihin, ang hirap niyang gawan ng equation or ang hirap niyang i-predict kasi nga subjective siya. Ibig sabihin, pabago-bago yung behavior ni consumer. So, hindi tayo pwedeng mag-rely lang sa iisang equation na kung saan applicable sa lahat kasi nga pabago-bago sila. Subjective kasi yung pinaka-object natin or yung pinaka-base natin, which is yung pinaka-behavior. Okay? So, syempre, we are just human na matigas ang ulo na hindi tayo basta-basta okay, impossible. No, there is no impossible sa atin, especially if we can try and see, di ba? Kaya nga, nagkaroon ng iba't ibang mga models or approach na siyang pwede nating magamit just to predict kung ano nga ba kung paano nga ba mag-behave si consumer at para mas maintindihan natin sila. Okay? So, previously is pinakita ko din sa inyo kung ano-anong mga approach yung meron tayo at pwede natin gamitin. So, those are the cardinal utility and the ordinal utility. Yes, pinag-usapan natin to sa SAS 13 kung saan ang ginagamit niya is si marginal utility analysis. While ang pag-aaralan natin ngayon is the under SAS 15 is yung indifference curve analysis. Okay? So, ayan. So, let's begin with defining this approach or the indifference curve approach. So, ano nga ba yan? So, from the word itself, indifference, so it's a curve that represent all the combination of goods that give the same satisfaction to the consumer. So, kaya pala siya naging indifferent. So, ibig sabihin, hindi siya dapat kakaiba or hindi siya iba. Kung pinaghahambing mo yung dalawa, so dapat equal lang sila. So dapat same lang, same yung yung satisfaction na nare-receive mo if ginagamit mo yon or if kinakain mo yon or if in-acquire mo siya, same lang dapat yung satisfaction na nare-receive mo sa kanya. Okay? So, is easily understand by this equation kung saan si A is equal kay B. Ibig sabihin, yung package A is equal sa package B. Equal siya in a way na equal yung satisfaction na nakukuha mo sa kanila. Again dapat si A, yung package A is different sa package B. Kasi kung magkamukha lang yan, then definitely equal yung makukuha mo. Kaya dapat unique yung pinaka-package niyan. Like for example, si A is ang nasa loob niya is si 4 coffee and 2 pizza. Okay? So ibig sabihin
meron tayong dalawang goods, pizza and coffee. Okay? So dito naman is, ang nasa loob niya is six coffee and one pizza lang. Pero either way, either of the two is okay lang kasi equal lang yung satisfaction na naibibigay niya sa'yo. Okay? So, sino ba yung mga coffee lover dito? At sino dito yung nagka-crave sa pizza? So, yeah. Nakakaano. Yan. So, ang hirap mag-example ng pagkain. Nakakagutom. Ayan. So, by the term itself, this approach make use of the graph as aid for analysis. Okay? So, ang pinaka-ano lang natin dito is yung pinaka-goal lang natin is dapat mapag-equal natin yung dalawang package. Ibig sabihin, equal yung satisfaction na re-receive natin sa kanila. So, hahanapin mo yung combination na yon na kung saan equal yung preference, yung satisfaction na nakukuha mo. Okay? So, to understand the approach better, the following assumptions are set. First, the consumer is given a choice of basket of goods with only two desirable products or goods. So, yun nga yung isa sa mga limitation na meron dito sa indifference curve na ang nasa loob lang ng basket is two desirable products or goods. Okay? So, syempre, minsan kasi, di ba, mas bukod sa coffee and pizza, gusto din natin minsan ng burger, fries, or milk tea, di ba? So yeah, that's the difference. That's the limitation of the indifference curve kung saan to this desirable goods lang yung pwedeng laman ng choice mo or ng basket of goods. Okay? So the two goods are prepared by the consumer. Yes, dapat prepared siya. Decide mo yung goods na yon, okay? Syempre, hindi ka naman bibili. Di ba ang assumption kaya mo binili yon? Kasi nga, may benefit sa'yo yon. Kasi nga, gusto mo yon. May nakukuha ka sa kanya. Nasasatisfied ka niya. Di ba? So, the goods are choice basket reflecting the combination of goods available for the consumer. Okay? So, again, dapat yung goods na meron doon is parehas mong gusto. Okay? At dapat is the goods are not perfectly substitute of one another. For example, is the margarine and ano ba yung substitute ni margarine? The star butter, yung butter, di ba? Yung kunyari si Pepsi and si Coke, those are perfectly substitutes. Okay. Kasi 'di ba, if perfectly substitute yung dalawang product, then definitely hindi mo kailangan kunyari is apat na bottle yung gusto mong inumin na Pepsi, wala kang pake kung anong brand yun kasi same lang naman yung satisfaction na naibibigay niya. Hindi siya yung kailangan mong mag-trade. Kaya nga trade kasi dito kasi sa indifference may kailangan kang i-balance. Pag kasi perfectly substitute, parang wala ka ng pakiya, di ba? Kung walang Pepsi, sige, Coke na lang po. Pag walang Coke, sige, Pepsi na lang po. Parang hindi ka naman gaanong nanghihinayang kasi it's a matter of branding, di ba? Pero kunyari is pupunta ka doon sa ang gustong-gusto mo is bumili ng milk tea tapos walang milk tea tapos sasabihin niya coffee na lang po. 'Di ba? Parang mapapaisip ka parang hindi milk tea po yung gusto ko. Ayoko ng coffee, 'di ba? So yung mga ganong factor, dapat hindi siya perfectly substitute yung dalawang goods na napili natin. Like for example nga, coffee and pizza. Okay? Fourth, so ito yung assumption, number 4 na assumption, the goods are given up at the expense of another. Sabi ko nga sa'yo dito is parang nagte-trade tayo. If gusto mo yung isa, kumbaga, is isa-sacrifice mo naman yung isa. If may coffee tayo at may pizza tayo dito, if gusto mo nang dagdagan yung pinaka number of coffee mo, malamang hindi pwedeng iangat mo din yung pizza mo, kundi ibaba mo siya. Diba? Kasi hindi naman siya pwede na, kunyari, gusto ko pa, hindi ganoon. Dapat may sacrifice kang isang bagay. So, kaya nga sabi dito, if you want to increase the consumption of the number of units of goods, you have to combine it with other goods at a lesser number of units. Itaas mo yung isa, pero hindi mo pwedeng itaas din yung isa, kundi bababa naman siya. Okay?
So let's have an illustration. Okay. Sabi dito, Peter has 1 unit of food and 12 units of clothing. So we have here table. We have table here. The combination, the food and clothing. Sabi natin, combination A, meron daw siyang isang food at meron naman siyang 12 clothing. Ngayon, tinanong mo si Peter, how many units of clothing is he willing to give up in exchange for an additional of food so that his level of satisfaction remain unchanged? Okay, ang pinaka-purpose mo pa rin dito, yung pinaka-goal mo is yung satisfaction remain unchanged. Ibig sabihin, either of the combination given is yung satisfaction na nakukuha mo sa kanya is magkakamukha lang. Okay, so ibig sabihin it's a matter of number of how many food is there or are there or how many clothing yung meron tayo. Okay? So, let's say, nung tinanong mo siya, Peter agrees to give up 6 units of clothing for an additional unit of good. So, ibig sabihin, willing ako na bawasan mo or ibigay ko sa iyo yung 6 clothing mo basta makakuha lang ako ng 1 unit of food. So, ibig sabihin, sa combination B natin is madadagdagan ng isa yung food mo pero yung 12 mo is mababawasan ng 6 kasi nga ginibab mo siya. So, naging 6 na lang siya. Okay, tinanong mo ulit si Peter. Okay, tinanong mo ulit siya ng same question. Ilang clothing yung willing kang i-give up just to receive or to acquire 1 unit of good? Then sumagot siya, Peter agrees to give 2 units of clothing for an additional unit of good. So ibig sabihin, sa combination 3 natin or C natin is nadagdagan ulit yung food natin pero nabawasan naman siya ng 2 which is yun yung willing siyang give up. So ibig sabihin 6 minus 2 equal 4. So this is the combination C. Then tinanong mo pa rin ulit si Peter for the last time kung magkano or ilan yung willing niyang i-give up na clothing just to receive a 1 unit of food. Sabi niya, Peter agrees to give up 1 unit clothing for an additional unit of food. So, ibig sabihin sa combination D natin, dagdagan mo lang ng 1 yung food kung saan isa lang yung willing niyang i-give up. So, 4 minus 1 is equal to 3. Okay? So, anong mapapansin natin? Anong mapapansin mo sa table? Mapapansin mo na hindi ganon same yung number of clothing na gustong i-give up ni Peter sa every unit na i-increase ng food. Bakit hindi same? And that is based sa concept ng marginal diminishing utility. Kasi sobrang dami naman ng clothing ko eh. So willing akong i-give up yung kalahati na to. Kaso, sa susunod na mga pag-give up ko sa kanya, mahihirapan na ako. Kasi nga, konti na lang yung pieces niya. Parang sa pagkain ng ice cream, which is yung example natin previously, na sa unang kain mo ng ice cream, kung super crave ka, yung satisfaction na nakukuha mo sa kanya is sobrang laki. Pero pag binigyan ka ulit ng 1 gallon of ice cream, yes, i-accept mo siya, pipilitin mo na lang ubusin. Pero pag binigyan ka ulit, yung satisfaction mo is hindi na ganun kataas. Or baka nga, umay ka na, di ba? So, umay. So, that is based on the marginal diminishing utility. So ngayon, if yung problem is ni-required tayong i-graph, ganito yung magiging itsura niya. So again so yung sinabi natin kanina is limited lang siya sa 2 units or 2 products kasi nga if i-graph mo siya, 2 lang naman talaga yung impossible. The y-axis or the horizontal, the y-axis pala is this one, the vertical, and horizontal is the x-axis. So dalawa lang yung combination of foods. If magiging 3, saan mo pa ilalagay? Dito sa taas. Pag naging 4, dito doon naging square na siya, di ba? So our graph is composed of 2 axes lang naman, the x and y, di ba? So ang limitation nga lang nitong linear curve is 2 goods lang yung pwede nating i-combine. Yung 2 prepared goods mo. Okay?
So, let's say dito sa sa horizontal, si x-axis nire-represent niya si food and si y-axis naman ang nagre-represent kay clothing. Okay? So, sabi natin dito sa combination A is one food is enough. Ang meron ako at 12 clothing naman. Okay? So, nung nag-give up ako ng anim na clothing, kung saan naging 6 na lang clothing natin, tapos nadagdagan naman ng isang food. So, ayan yung combination B. Ganun din yung combination C, kung saan yung food mo is 3 and the clothing is 4. Well, the combination D is 4 yung pinaka-food mo. Ayan. 4 yung food mo and 3 naman yung clothing mo. So, yung line na to, ito yung tinatawag nating indifference curve kung saan any point na along this line is tatawagin nating ay kumbaga is nakaka-receive ng equal satisfaction. Okay? So remember this, okay? The diagram show an indifference curve. Ayan, the diagram show the indifference curve. So ito nga yun, indifference curve. Any combination lying on this curve, any combination basta along the line gives the same level of consumer satisfaction. So ibig sabihin, wala any of the combination is okay lang sa iyo kasi nga 'di ba? Parehas mong gusto if babawasan yung isa, yung dagdag ng isa is okay lang. Kumbaga is nagkakaroon tayo ng set of ibig sabihin is compensation doon sa law nyo, di ba? Yan. So, this means that the combination A, B, C, and D yield the same level of satisfaction. Okay. So what is the marginal rate of substitution? The marginal rate of substitution is the amount of good that the consumer is willing to consume in relation to another. So yung willing mong i-give up. As long as the comparable good is equally satisfying. So yun nga, yung sabi nga natin is yung marginal rate of substitution, sinasagot niya yung ilan yung willing mong i-give up sa willing mong i-receive. Okay? So, if gusto mong madagdagan yung unit of this good, then ilan yung willing mong i-give up sa isang good, di ba? So sabi natin, the marginal rate of substitution is equal to slope. So paano ba natin napo-compute yung slope? Slope is simply computed as the change sa demand or the derivatives ni good y over sa change sa good x. So given this table, so from the previous illustration, so computing nga natin kung ilan yung slope niya. So sabi, difference daw. Since sa combination A, siya yung pinaka-base natin. So wala tayong ipagko-compare. So as is siya na 12. By the way, food will represent to X, the good X, and the clothing is the good Y. Okay? So, yan. Since ito yung pinaka-base natin is simply 12 over 1. So ngayon dito sa combination B natin, if gusto mong kunin yung slope niya, ang gagawin mo lang is difference lang nila. 12 minus 6 is equal 6 over 1 minus 2 is equal 1. So 6 over 1 or simply 6. Okay? So ganun din sa combination C. Kung saan ano ang in-increase na to? In-increase niya is 2 and in-increase na to is 1. So 2 over 1 or simply 2. Same with D na ang in-increase niya lang is 1. Okay? I mean, sorry sa term. Hindi siya actually increase but it increase or so ibig sabihin pala is yung change na lang yung pagbabago. So it doesn't matter kung positive or negative siya. So ano yung makikita mo dito? The slope is not constant, not the same. Kasi kung constant yan, so dapat kung 12 lahat yan or 6 lahat yan or 112 lahat yan, di ba? So, not constant. So, ibig sabihin yan, hindi siya pwedeng maging straight line once na nag-enwrap natin. So, most indifference curves are usually convex because as you consume more one of the good, you will consume less of the other. Okay? So, ibig sabihin, pag tinanong mo siya,
Sir, paano yung graph or ano yung itsura ng line ng graph once na inverse curve yung pinag-uusapan natin? Ang sagot doon is convex yung itsura. Usually convex yung itsura niya. Ibig sabihin ng convex, itong shape na to is yan, papaganyan siya. So para siyang, alam niyo yung sa football, yung pagkalahati ng football, ayan. So yun yung shape niya, convex. Okay. So sabi natin, kasi perfectly substitute yung goods, ganito yung itsura ng graph niya. Kasi nga, interchangeable yung goods natin or interrelated sila in a way na wala kang pake if ano sa kanila yung iinumin mo kasi nga nabibigay lang nila yung same satisfaction na meron. So ibig sabihin the utility for both good is same. The consumer does not mind having either. So ibig sabihin is wala kang parang okay lang sa'yo kung Pepsi yung gusto mo, ay Pepsi inumin mo or Coke yung inumin mo. Same lang naman na soft drinks. Okay? So kaya sabi, dapat hindi perfectly substitute. Okay? So, sir, yun lang ba yung gustong sabihin ni inverse curve? Okay? So, yan lang ba yun? Ayan. So, ang gusto niyo pang ipakita is, if this is the inverse curve, and if ano man yung mga lalagpas dito, like kunyari is nag-plot ka ng graph, tapos tingnan mo yung consumer behavior niya at lumagpas siya dito, yung graph, yung side na to, ibig sabihin ng graph na yan is prepared mo. Ibig sabihin, ito kasi yung pinaka-standard mo, kumbaga. So this side is prepared mo. So ano naman yung side na to? Yan yung mga hindi mo prepared. So ibig sabihin, pag nag-plot dito yung line mo, ibig sabihin, hindi mo prepared yung pinaka-combination na yon. Pero once na lumagpas siya dito or mas malayo siya sa origin, then therefore, mas prepare mo yung unit or yung combination na yon. Okay, so looking sa indifference map. Okay. Indifference map siya in a way na nandito yung mga combination or iba't ibang inverse curve. Kung saan nga, sabi ko sa iyo, mas malayo sa origin, mas prepared mo siya. Okay? So, pero may limitation yon. It doesn't matter na ito ang pinakamalayo, yung inverse curve 3 or indifference curve 3. Siya yung pinakalayo is dapat siya na yung prepared natin. No, may limitation tayo doon na i-discuss natin mamaya. Okay? So, higher indifference curves implies that the higher level of satisfaction, mas malayo or mas mataas yung yung indifference curve natin, mas malaki or mas mataas yung satisfaction na naibibigay niya. So, ibig sabihin, looking in this indifference map, mas mataas yung satisfaction na nakukuha mo kay indifference curve 2, kay indifference curve 1. Okay? So, mas mataas, greatest yung indifference curve 3 compare dito sa tatlo na yan. Okay? So, budget constraint. So, there are two factors that affect consumer choice of quantities to purchase between two goods. So, may dalawang factor daw na nakaka-apekto sa atin. So, first is the price and second is money income. So, agree ba kayo na ito yung pinaka main factor or constraint na nakakapagpigil sa atin para ma-acquire natin yung satisfaction na gusto natin? For me, agree ako kasi unang-una sa budget or the money income, yung pinaka magsaset o magti-trigger kung magkano kalaki o kalawak yung budget na meron ka, yung money income mo. Kasi kung may unlimited money ka, di ba? So, di ba? So, pwede mong bilhin lahat ng gusto. It doesn't matter kung ilang unit yung kayang isatisfied yung gusto mo, di ba? Pero syempre, if limited yung budget natin, which is very common for us, then therefore, magmamatter din yung presyo kung ilang unit. Kasi hindi ka pwedeng, gusto ko yung mga 10 ganito, ang kaya lang ng budget mo is 3. Kasi nga, nakadepende siya sa price. Kung mababa lang naman yung price niya, di ba? At kaya ng budget mo, the case is, hindi yun hindi yung price yung mag-a-adjust sa budget mo, di ba? Yung budget natin ang siyang, di ba, magti-trigger kung ilan lang yung kaya natin bilhin given the prices na set
ni seller. Okay? So, kung i-require tayo na gumawa ng equation showing the budget constraint, ganito yung magiging itsura ni equation natin kung saan the price of X plus the price of Y times the syempre the quantity, so equals sa total cost. So total cost ni good X and the total cost of the good Y, pagplasin mo yan, ang tinatawag natin yan is the budget set. Our budget set dapat mas mababa or equal sa money income natin o sa mismong budget natin. So this is the equation of budget constraint, okay? So budget line. The consumer budget In consumer budget, the graphical representation of all such bundle which cost of consumer exactly his money income. So budget line is the cost, ibig sabihin yung pinaka-acquisition or purchase cost mo or yung pinaka sa budget set mo, yung pinaka-cost na yan is dapat exactly his money income. So ibig sabihin, equal dapat, hindi siya less than, kasi di ba kanina less than or equal. So yun yung budget constraint. Pero pag sinabi nating budget line, equal siya mismo sa money mo. So, okay? Money income. So for example, yung price daw ni X is 10, ang price daw naman ni Y is 5 at yung pinaka-income mo is 50. Then our budget equation will be 10x plus 5y is equal to 50. Dapat yung total cost mo lang na to is equal sa 50 na siyang income mo. Okay? So when measuring the quantity of good X on the horizontal axis and that of the good Y on the vertical axis. So, ibig sabihin yung pinaka horizontal line natin will be the good X and the vertical line ng patayo is the good Y. So, we can depict that the budget line by calculating the horizontal and vertical intercept. So, sir, paano bang computein yung horizontal and vertical intercept na yan? So, it's a maximum of each good the consumer can afford to buy. So, yung maximum na pwede mong bilhin. So, anong ibig sabihin nun? I-zero mo yung isa. Kunyari is X yung kinukuha mo. Then, therefore, i-zero mo yung bilang ni Y. Kasi maximum na pwede mong bilhin, considering kung magkano yung amount ng income na meron ka. So for example, ang kukunin una natin is the horizontal intercept or si good X, yan nga yan. So given this equation, i-substitute mo lang yung 0 doon kay Y kasi nga ang kinukuha natin is value ni X, yung maximum value niya. So ibig sabihin magiging 0 to. So 10x equal 50 na lang. So, syempre, para makuha mo yung X, i-divide mo yung 10 sa both side. So, 10 over 10 is equal to 1. So, ibig sabihin, 1x to, or simply x, equal to 50 over 10, or simply 5. So, x is equal to 5. So, this is the maximum na pwede mong bilhin na good x, considering na ang pera mo lang or income mo lang is 50. Okay? So vertical intercept naman is para kay good Y. So kung good Y ang kukunin natin, i-zero mo naman si X ngayon, di ba? So kung 0 to, tapos ang magiging equation natin is 5Y equal to 50. So para makuha mo yung Y, i-over mo lang siya sa 5, which is ang magiging sagot mo is Y over 10. Y is equal to 10, sorry. So, nagagets ba? So, pag pinagawa tayo ng equation, ganito yung magiging itsura niya. Kung saan, sabi nga natin, the horizontal line will represent the good X and the vertical line will represent the good Y. Okay? So, ito yung tinatawag nating budget line kung saan siya sa maximum na pwede mong bilhin. As to good X is 5 yung maximum mo pwede mong bilhin, considering na ang pera mo lang or income mo lang is 50. At si good Y naman is 10 yung possible mong mabili. Okay? The maximum possible mong mabili. So, sinabi din dito is yung
shortcut na pwede mong gamitin. So, this is the budget equation ang ginamit natin. So, ito yung reason. So, kung isa-shortcut mo naman siya, ang gawin mo na lang is income over sa price ng goods na yon, like yung 50 over kung magkano ba yung price niya, that is 10. So 50 over 10 is simply 5, di ba? So i-divide mo lang sa presyo mismo ng good na yon at kung magkano yung income, that is the maximum unit ng good X or good Y na mabibili mo considering that level of income. Okay? So ano po yung age na to? Yung age na yan yung mga overspending. Ibig sabihin, that is na those combination na beyond sa budget natin. So, dapat hindi mo siya i-consider sa analysis mo or sa choices mo. Kasi nga, kahit anong gusto mo sa kanya, if hindi naman sapat yung budget mo, then hindi mo naman siya ma-afford na bilhin, di ba? So, alisin mo siya. Okay? So dito naman, pag nandito yung pinaka cost of your or combination na gusto mong bilhin, then ano siya, or underspending ka, okay? So may nasa-save ka pa, okay? So yun lang pala. So yun lang yung SAS 15, tama, ayan. SAS 15. So may question kayo regarding sa ano na to, sa topic na to, pwede niyo akong i-chat for clarification. So yun lang naman. Thank you.